CEE Origin and Evolution of Life. Okay. And here के हुन्छ भन्दाखेरि ओपेरिनले चाहिँ कोएसर्भेट युज गर्यो. We know that in that video, right? And हारल युरेले चाहिँ प्रिमिटिभ अर्थ, अनि मिलरले चाहिँ के गरे भनेपछि मिलर युरे एक्सपेरिमेन्ट गरे जसलाई थाहा छ. मिलर युरे ग्यासेस थाहा छ, प्रोडक्ट अफ मिलर युरे थाहा छ, प्रिमिटिभ एटमोस्फियर थाहा छ, अनि केमा हेड्रप थियो थाहा छ, मिथेन भनेको थियो है, यो चाहिँ थाहा थिएन. बायोजेनीमा ई बायोन्ड कग्नोजेनी formation of first cells, ई बायोन्ड बायोजेनी. केमोजेनी भने सिम्पल अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स भनेको, अनि बायोजेनी भने ई बायोन्ड भयो होइन. त्यसपछि चाहिँ फर्मेसन अफ फर्स्ट सेल भन्ने कग्नोजेनी, ई बायोन्ड भन्ने बायोजेनी. अब चाहिँ लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेटेड अन वाटर अनि त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो वाटरमा भनेको है. Cloud of gas and dust, absence of oxygen. First origin formed from cloud of gas. Primitive atmosphere, absence of oxygen or above. Homologous. Analogous, vestigial, atavism. Homologous organ, analogous organ, vestigial organ, atavism. Homologous organ, same origin, different function. Four limbs of horse, human, bat, whale. Analogous भने different origin, same function. Vestigial organ functionless भइगयो हैन. Atavism sudden एपिरेन्स हुन्छ कि भेस्टिजियल अर्ग्यानको पहिला हो, तर काम गर्छ त्यो अहिले चाहिँ. आर्गोप्टेरिक्स भने रेप्टाइल र बर्ड्स, आरबी. पेरिप्याटस भने एनालिडा अर्थोपोडा. युग्लेना भने प्लान्ट एनिमल. सेमोरे भने एम्फिबियन रेप्टाइल. युग्लेना एनालिडा मोलस्का.
बालाङ्गुलुसिस भने चाहिँ कोडेट्स र नन कोडेट्स, लिमुलस भने चाहिँ होइन, कनेक्टिङ छैन। 2 3 4 5 6 कोडेट्स एन्ड कोडेन्स न्युक्लियन थाहा होइन मलाई। एनलिडा मोलस्क, एनलिडा आर्थ्रोपोडा हो, पेरिपेटस भने। आर्थ्रोपोडा रेप्टाइल्स। अनि अब पेरिपेटस भने एनलिडा आर्थ्रोपोडा भइगयो। त्यसपछि एक्लिना प्लान्ट एनिमल, सेमोरिया भने एम्फिबिया रेप्टाइल, न्युक्लियना भने चाहिँ एनलिडा मोलस्क, बालाङ्गुलुसिस, कोडेट्स नन कोडेट्स, कन्भर्जेन्ट भने सिमिलर स्ट्रक्चर। कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भयो, डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन भयो। प्यारलल इभोल्युसन भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पेसिसै डिफ्रेन्ट छ। सेम एन्सेस्टर डिफ्रेन्ट फर्म। एनालोगस भयो। अनि मिन्स अफ मस्किटो प्याटिस कन्भर्जेन्ट। Lamarckism, main idea, inheritance of acquired characters. Use or disuse, organ become stronger. Darwinism, natural selection. Overpopulation, struggle for existence, variation. And this was a survival of the fittest, origin of new species. Drawback, failed to explain origin of variation. Transmission of character, proposed pangenesis theory. Not explained by Darwin. Inheritance of character. Lamarck ले गरे, inheritance of acquired character. Fittest Herbert Spencer ले गरे. Not. Okay. Origin of species 1859. 58 मा चाहिँ वालिससँग अनि अर्को वर्ष चाहिँ माइग्रेट भइसक्यो। सुनेको थिएँ है सरले, थाहा छ मलाई। अनि जम्प्लाजम भनेको चाहिँ थ्योरी, जम्प्लाजम थ्योरी भनेको मेन आइडिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्वायर्ड क्यारेक्टर्स आर नट इनहेरिटेड। वेजमा म्युटेसन थ्योरी, मेन आइडिया इभोल्युसन अकर्स थ्रु सडन म्युटेसन। Over rise.
Sorry for the red. I was gone. And section 4 ह्युमन इभोल्युसन है. अब यसमा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ यो भइसक्यो होइन. सर्भाइभल फिटेस्ट अर्बिट सेन्सर वाइज म्यानले जर्म प्लाज्म थ्योरी दियो. अन्डोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी इभन बाई हैकल. ड्राइभ विथ अर्लिएस्ट एप लाइक एन्सेस्टर. राम विथ फर्स्ट ह्युमन लाइक प्री एप. अस्ट्रेलोपिथेकस भने साउथर्न एप. अस्ट्रेलोपिथेकस भनेको त्यो सुरुको इरेक्ट भर्खर इरेक्ट गरेको थियो. होमो हेबिलिस भने ह्यान्डीम्यान. होमो इरेक्टस भने चाहिँ फायर युज गरेको. फायर भाइ फायर. होमो सेपियन्स भने निएन्डरथल्स केव्समा. पहिलोचोटि केव्समा चाहिँ निएन्डरथल्स बसेको भने यस्तै सोध्या हुन्छ. के बढ्दै छ होइन है. होमो इरेक्टस भनेको जावाम्यान अनि निएन्डरथल हो. सेपियन्स भने क्रोम्याग्नन. अनि मोडर्न म्यान होइन सेपियन छ. जावाम्यान युगेने डुबोस. पेकिङ म्यान डेभिडसन ब्ल्याक. निएन्डरथल म्यान फुल रड मैग्रेगर को मैं यूगेन डुबोइसिस डेविडसन ब्लैक फुल रॉड मैग्रेगर. Okay, Peking Man Davidson Black. ED Davidson Black, Peking Man, Neanderthal Man, McGregor हो, Full Rod भने Neanderthal हो, Peking Man David Black हो, र भने चाहिँ Du Bois. China, Neanderthal, France. Hominid, direct ancestor. Chimpanzee, close relative. Homo erectus, immediate ancestor. Erectus, what is it?
First lived in Game Neanderthal, first cave painting Cro-Magnon, first studied Australopithecus, first used for Homo erectus, cranial capacity Paracete. That's a modern family. Most significant event in human evolution, development of use of fire, apes versus humans, prominence in human habit, lineage, Homo sapiens termed coined by Linnaeus. Earliest fossil in Earth's evolution, Eohippus. Okay. Fossil in sedimentary rocks, low strata, older. Jurassic period, reptiles were dominant during Jurassic period. Okay, age of man, Holocene. Fossil preserved due to inorganic matter. Study of fossil paleontology. थाहा छ के त्यो भयो industrial melanism, natural selection, allopathic selection due to geographical isolation, biogeographical region of Nepal, Oriental. Charles Darwin, natural selection, origin of species, 1859 आफैले गरे हुन्. वालेसले चाहिँ 1858 डार्विन गयो. लामार्कले इनहेरिटेन्स अफ एक्वार्ड गरेको थियो. ओइजम्यानले जर्म थ्योरी, वुड म्युटेसन थ्योरी, ह्याकलले अन्टोजेनी रेपिड्स फाइलोजेनी, हर्बर्ट स्टिङले सर्भाइभल अफ फिटेस्ट, ओभेरिन भनेको ओसर्भेट थ्योरी, मिलर एन्ड न्युरे केमिकल इभोल्युसन एक्सपेरिमेन्ट, जावाम्यान, डुबोइसिस, निएन्डरथल, फुलब्राइट, म्याकग्रेगर, क्रो-म्याग्नन, राइट? या होमो सेपियन्स लिनियस. Apes dissimilar, prominent gene, option in apes. Human and fishes have common ancestor, embryonic evidence. Ontogeny repeats phylogeny, Haeckel. Darwin statement about stronger organs, reproductive fitness. Most significant human use of fire. First use fire erectus ले गरे र origin of variation गर्न सकेन, right? त्यसपछि sudden appearance, atavism, first chemotherapy, give rise to a drop chlorophyll, not true about fossil are remnant of decayed organism, direct ancestor of man, hominid, not present in primitive atmosphere, O2, first organic compound, amino acid and protein, closely related to man, Sinanthropus. म्यानसँग चाहिँ सिनान्थ्रोपस अनि क्रोम्याग्नन चाहिँ इरेक्टस युफिएस हैन. सिमिलर स्पेसिस इन सेम habitat, convergent. Miller abiogenesis not explained by Lamarckism, presence of tail of mouse. Not clearly explained variation. Darwin proposed for transmission, Pangenesis. Then Orgogora, enzyme from protozoa to mammal, trypsin, vestigial organ in human. All nicotine. Okay, enzyme from protozoa to mammal चाहिँ trypsin हो. Protozoa देखि mammalसँग चाहिँ trypsin नै जान्छ. Biogenetic law, evolutionary history. Okay, I know that. Canine teeth in man, atavism. Gill slits in embryo represents recapitulation, gill slits, industrial melanism, natural selection, four legs of horse, homologous, analogous organ, wings and body, not indicate common ancestry, analogous organ, origin of species, Darwin, germplasm, which man, historical existence, Darwin,
reason of diversity, long-term evolutionary change. Archaeopteryx भनेर एउटा वर्ड भयो अनि पिथेक्यान्थ्रोपस इरेक्टस भने जाभा फर्स्ट ह्युमन लाइक प्री ह्युमन रामापिथेकस Condiglin between okay know that I know not little Darwin inheritance of character wings of mosquito convergent phylogenetic evolutionary history of race 1858 okay first study direct Australopithecus closest relative chimpanzee most evidence for evolution fossil preserved due to inorganic matter homology deals with same origin same function sudden appearance of tail in baby atavism most evident during primitive hours as to contact link between arthropods and peripatus first organic compound from methane convergent evolution. Brown birds used during hibernation. Age of man Holocene. Analogous organ are functionally similar. Chromosomal bending shows closest to chimpanzee. Keep bending in by chromosome. Allopathic is geographical isolation. Earliest fossils are used by any also as a direct against Homo sapiens, Neanderthals. Improvement of human eugenics. Age of diabetics 25 into 10 to the power 6 years back. Biogeographical region of Nepal. Oriental. Artistic sense most developed. Co-servers are cluster of proteins. First life originated water. Primitive atmosphere reductive due to absence of oxygen. Molecular gases S2 NH3 CH2 S2. Connecting link between reptile and birds. Archaeopteryx. Australopithecus southern apes. Jurassic. First formed in evolution genes. Saurolophithecus orbitiscenser. Homo sapiens lineage. Darwin meant by Saurolophithecus most adaptable survives. Inheritance of acquired heritage given by Lamarck. Ontogeny भन्ने recapitulation theory बायोजेनी ल not explain law of evidence. Data bye bye.